আসসালামু আলাইকুম সকলকে আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম এবং আমার সাথে আছেন ক্রিমিনাল লয়ের স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি। ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয় মাসের প্রতি রবিবার দুপুর 12:30 থেকে 2টা। এক রবিবার লাইভ প্রোগ্রাম হয় এবং তার পরবর্তী রবিবার একই প্রোগ্রামটি ঠিক একই সময়ে আবার রিপিট দেখানো হয়, অর্থাৎ রেকর্ডেড প্রোগ্রামটি আবার পুনঃপ্রচার করা হয়। সুতরাং মাসের প্রতি রবিবার দুপুর 12:30 থেকে 2টা আপনারা ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখতে পারেন। 2002 সালে আমি আজাম অ্যান্ড কো সলিসিটর্স ফার্ম এস্টাবলিশ করেছি। দীর্ঘ অনেক বছর ধরে আমি ক্রিমিনাল লয়ের উপর প্র্যাকটিস করে আসছি এবং আমার স্পেশালিজম হচ্ছে ক্রিমিনাল লয়ের উপর। তাই এই প্রোগ্রামে আমরা শুধু ক্রিমিনাল ল বিষয়ে আলোচনা করি। কনফিডেন্সিয়ালিটি ব্রিচ হওয়ার রিস্ক থাকে বলে লাইভ প্রোগ্রামে আমরা কোনো প্রশ্ন নিই না। একজন স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর হিসাবে আমি অনেক বছর ধরে পুলিশ স্টেশন, ম্যাজিস্ট্রেটস কোর্ট, ক্রাউন কোর্টে ছোট বড় অনেক ধরনের কেস করে আসছি। তাই কমিউনিটির মেম্বারদের কাছ থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রশ্ন বা কোয়েরিজগুলো আমার কাছে আসে। সেই প্রশ্নগুলি থেকে মোস্ট ফ্রিকুয়েন্টলি আস্কড কোয়েশ্চনগুলোর উপর গুরুত্ব দিয়ে আমি ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রামের আলোচনার বিষয়গুলো ঠিক করি। আজকের বিষয়ের মধ্যে থাকবে ক্যাশ সিজার অ্যান্ড মানি লন্ডারিং। We are going to talk about the general principles of criminal law in this program. Every case has its own facts, merits and demerits. If you are facing a criminal investigation or concerned about something that involves the police, always seek advice from a specialist criminal defense solicitor. আমি আমার বক্তব্যগুলো বাংলায় এবং ইংলিশে মিশিয়ে বলার চেষ্টা করব যাতে সবার বুঝতে সুবিধা হয়। Being arrested, prosecuted or investigated for a criminal offense can have a huge impact on your personal and professional life. কাউকে যদি অ্যারেস্ট করা হয়, প্রসিকিউট করা হয় এবং ইনভেস্টিগেট করা হয় একটা ক্রিমিনাল অ্যালিগেশনের জন্য, ক্রিমিনাল অফেন্সের জন্য, এটা একজনের উপরে একটা বিরাট ইম্প্যাক্ট আপনার নিয়ে আসে। তার পার্সোনাল লাইফের মধ্যে তো আনবেই এবং প্রফেশনাল লাইফের মধ্যেও আসবে। Even relatively minor allegations can have enormous and long-lasting consequences on your career, private life and ultimately your liberty. So it is important to have a specialist criminal defense solicitor. যে ইভেন ছোটোখাটো কোনো একটা ক্রিমিনাল অ্যালিগেশনও যদি আসে আপনার বিরুদ্ধে, যদি প্রসিকিউট করা হয় এবং যদি আপনার বিরুদ্ধে কনভিকশন হয়, এইটার একটা লং লাস্টিং কনসিকুয়েন্স আপনার ক্যারিয়ারের উপরে আসবে। অনেক প্রফেশনালরা কিন্তু তার যে কাজ করে, যে প্রফেশনের মধ্যে থাকে, ওই প্রফেশনের মধ্যে তারা কন্টিনিউ করতে পারে না যদি একটা ক্রিমিনাল কনভিকশন হয় সার্টেইন নাম্বার অফ প্রফেশনালস। সুতরাং ইজ ইম্পর্ট্যান্ট যে আপনি শুরু থেকেই একজন স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর এনগেজ করবেন। যখনই আপনাদের বিরুদ্ধে একটা ইনভেস্টিগেশন শুরু হয়, একটা চার্জ করা হয় এবং আপনাকে ফেস করতে হবে ট্রায়াল, ক্রাউন কোর্টে বা ম্যাজিস্ট্রেটস কোর্টে। As many clients enjoy a good reputation and have never been involved in the criminal process before, we understand the distress that they can be feeling, and therefore you need a specialist solicitor who will provide the best advice and defense possible. যে অনেকের আমাদের যারা আসে ক্রিমিনাল চার্জের মধ্যে পড়ে, যারা ট্রায়াল ফেস করতে হয়, অনেকে কিন্তু ক্লিন রেকর্ড, গুড রেপুটেশন আছে, তাদের প্রিভিয়াস কোনো ক্রিমিনাল কনভিকশন বা কোনো ক্রিমিনাল চার্জ তাদের বিরুদ্ধে হয় নাই। সুতরাং তারা খুব ডিস্ট্রেসফুল হয়ে যায় যখনই একটা অ্যালিগেশন তাদের বিরুদ্ধে আসে। সুতরাং আপনি স্পেশালিস্ট সলিসিটর আপনাকে এনগেজ করতে হবে যেন আপনার একটা বেস্ট পসিবল ডিফেন্স তারা যেন দিতে পারে, আপনাকে যেন প্রপার অ্যাডভাইস করতে পারে। You may be charged with drugs offenses, knife crime, sexual offenses, murder, fraud, money laundering, extradition or assault charges or any other charges.
but having a specialist criminal defense solicitor from the outset is important. মানুষ বিভিন্ন ধরনের এলিগেশন আসতে পারে, ফ্রডের এলিগেশন আসতে পারে, ব্যাংকিং ফ্রড, মানি লন্ডারিং, আপনার সেক্সুয়াল এলিগেশন আসতে পারে। সুতরাং প্রথম থেকে শুরু থেকে যদি আপনি একজন স্পেশালিস্ট ডিফেন্স সলিসিটার আপনি এনগেজ করেন, যে আপনাকে থ্রু আউট দ্য প্রসিডিংস গাইড করবে এবং হেল্প করবে আপনাকে এবং আপনার কেস প্রিপারেশন করবে। সো ইট ইজ ইম্পর্ট্যান্ট আপনি প্রথম থেকে একজন স্পেশালিস্ট সলিসিটার এনগেজ করবেন। I will pass to my colleague Barrister Lynn Townley to talk on cash seizure or money laundering. Well, what I'll do today, I'll start with an overview of cash seizure, and then again just a very brief overview about money laundering, because it's quite an involved and long topic. And then the final segment, I'm going to talk again an overview about fraud and just generally the framework of how fraud is indicted in this country. And then next time I'll develop further to other specific genres or types of fraud, because fraud is very wide, and there's a number of different named types of fraud that are being committed that have different approaches taken to them and different sentencing regimes that apply. So I'll give an overview this week and look just at the general sentencing of general fraud offences to end with. But I'll just start looking at cash seizures. And again, the advice here, if cash has been seized from anyone, it is imperative to get specialist legal advice at the first opportunity, because what can actually happen if cash or other movable property is seized by the police, and they do have a power to do that under the Proceeds of Crime Act, that property can actually be held in a form of detention by the police for up to 2 years. There are legal mechanisms that they have to go through, but essentially someone can find themselves deprived of their property for a period of 2 years, and that can obviously have quite a devastating effect on someone's personal life or business. And if any applications are to be made to return that property, it would have to be shown that that property that was seized was actually not part of the proceeds of crime. And in order to actually do that and to satisfy the court of that, or to even go to make that application, you need to have a specialist team of solicitors and preferably also counsel on board. So in relation to the power to seize, that's given under the Proceeds of Crime Act. And if there is a reasonable suspicion that the property has been obtained through some sort of unlawful conduct, so that essentially is a criminal offence as such, or that it's going to be used for unlawful conduct, then there is a power to seize certain assets, and it's not just cash. So what can be done? It's movable cash, so notes and coins, if they're found on the person, for example, coming into the country or leaving the country with a large sum of cash, that can be seized, but it's no longer just cash. There's a number of listed assets that the police can also seize if there's reasonable suspicion that that property is in some way involved with unlawful or criminal conduct. So other assets that can be seized either from a person or from a property that the police are lawfully searching can also be precious metals, so gold and silver and other valuable metals. So generally the metals used to make jewellery and other precious articles that can also be seized. And along with that, also gemstones, so diamonds, emeralds, any kind of valuable gemstone
can also be seized from someone or from a property. Likewise, watches are listed, so watches of value may be taken. Any artistic works as well, and any face value vouchers. So these are vouchers that can be exchanged for a sum of money, or as we call it colloquially, cash. So for example, betting slips and gaming vouchers can also be liable to be seized, and then other basically vouchers, or shall we say paper, a paper note of something that can then be, as it were, cashed in or exchanged for a sum of money, may be liable to be seized. And then finally postage stamps as well, because that's something into which you can transfer money for a value. So if there is that suspicion, the items then can be seized initially for up to 48 hours, so 2 days. And then at that stage, then a further application has to be made if the police are seeking to forfeit the items in question as criminal property. There are a number of things that they have to show to the court, so that basically they have to show that it is criminal property, that it's either been obtained from unlawful conduct, or is going to be, or has been used for unlawful conduct. Whilst they're gathering that evidence, they can apply back to the court after the 48 hours for further detention of the property. They can do that for a period of up to 6 months. Thereafter, they have to return back to the court every 6 months, up on until 2 years. 2 years. Yeah, so if they haven't made the application to forfeit by the end of the 2 years, the expiry of the 2 years, then the property would have to be returned. But during that time, it is open to the individual who's had the property seized to make an application for release of the property. And that's where a solicitor who has experience dealing with proceeds of crime law would come in. So essentially, the person from whom the property or the cash has been seized, or another party. So for example, if someone else is saying actually the cash that has been seized belongs to them, they're not the person from whom it was seized from, but they're a third party, they also can make an application for return of the cash or the items of property. But what they have to prove is that they're lawfully entitled to that property, and come with sufficient evidence to satisfy the court of that aspect. The application has to be made in writing and sent to the local magistrate's court. So that would be something that legal advice would be required on, as to what evidence and supporting evidence would be needed. But these provisions they're draconian. They're meant to be draconian, but at the same time, there are procedures that have to be followed. As with all police action in this country, it is governed by statute, by the Police and Criminal Evidence Act. Any kind of search, either from a person or from property, has to be compliant with police powers and the statutory powers. And again, this would be something that you would need to take legal advice on if you had property seized in this way, because the police must abide by their statutory powers and not act out with or in excess of those. Otherwise, the search, the initial search, could be declared as unlawful by an examining court at the end of the day. And equally, there are strict codes of practice around searching. So, for example, you cannot just search someone based on their race or their religion or other appearances or another discriminatory reason. So, for example, as regards proceeds that are suspected to be used for financing terrorism and so on,
there must be evidence of that other than just someone's appearance or the area they live in or the country perhaps that they're flying to or coming from. There must be further evidence, for example, that the property may be linked to terrorist offences other than just someone's appearance, nationality, religion, or the country to which they're connected or travelling to or from. Yeah. Is there, I think there is a limit of the amount. Is it £1,000? It's not a limit of the amount. It has to be at least £1,000. Yeah. So it can be up to any amount, but cash seizure will only become a possibility for amounts of £1,000 or more or of the equivalent value if it isn't cash. Right, yeah. Thank you, Lynn. দর্শক, আমরা বলছিলাম ক্যাশ সিজারের উপরে যে £1,000 যদি বেশি হয় পুলিশ এটা সিজ করতে পারে যদি রিজনেবল গ্রাউন্ডস অফ টু বিলিভ দ্যাট একটা সাসপিশন যদি থাকে যে ওইটা ক্রিমিনাল প্রপার্টি বা ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটির মধ্যে ইউজ হবে, যেটা আপনার এক্সপ্লেন করার জন্য চেষ্টা করতেছিলেন আপনার লিন টাউনলি ব্যারিস্টার। আমরা শর্ট একটা ব্রেকে যাচ্ছি, ব্রেকের পরে আমরা আবার ফিরে আসবো। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি। সবাই আমাদের সাথেই থাকুন।